After that coffee, I'm feeling fully caffeinated and ready to start practicing my Spanish. Whenever away in a Spanish-speaking country, I take advantage of the opportunity to get chatting as much as I possibly can, even if it's with strangers. Yes, I know, that may seem outrageous. Where I'm from in London, that's not particularly normal. But rest assured that here in Spain, if you're respectful and polite and show an interest in their language, you'll be wrapped up in interactions with strangers like it's nothing. And don't even get me started on other Hispanic countries, Colombia or Mexico, for example. I'm going to call it. These places are home to some of the friendliest people on the planet. I'm currently in a lovely public garden in the center of Seville. This garden is called Jardines de Real Alcázar, which in English means the Gardens of Royal Alcázar. Apparently, they filmed certain scenes from the Game of Thrones television series right here in this park. There's a lady sitting on the bench. She doesn't look too busy. I'm going to see if she fancies a quick chat. Hola, disculpa, ¿sería posible conversar contigo un poco? Claro que sí, podemos conversar. Así es que necesito practicar mi español. Creo que es muy importante utilizar todas las oportunidades que tenga. Perfecto, por mí está muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Kav. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Kav. Mi nombre es Alejandra. ¿Qué haces aquí en Sevilla? ¿Qué hago aquí en Sevilla? Muy buena pregunta. La verdad es que estoy aquí de vacaciones, pero mi motivo principal es practicar mi español. ¿Me entiendes? Claro que sí. Me parece una muy buena idea que quieras aprender español. Es que el idioma es muy lindo, ¿cierto? Sí, que lo es. ¿Qué opinas del clima de hoy? Bueno, mira, soy de Londres, entonces estoy muy acostumbrado a la lluvia. Aquí en Sevilla es un día muy brillante, muy caluroso, entonces yo creo que el clima aquí es perfecto. ¿Y tú qué? ¿Te gusta el clima de aquí? Qué bueno, me alegra mucho que te guste. A mí también, la verdad, me encanta el sol. Y hoy está haciendo un día caluroso. Uf. Entonces, sí, bueno, quiero agradecerte por hablar conmigo, en serio. Eso me va a ayudar muchísimo. Entonces, muchas gracias por conversar conmigo, Alejandra. Es con mucho gusto, Kav. Yo estoy encantada. Chao, cuídate. Chao. Well, wasn't that a nice, wholesome interaction? It's moments like this which make me want to keep on improving my Spanish. I'm now going to break down the conversation bit by bit so that you understand everything that we covered. Remember to repeat after me so that your tongue and mind adapt to the Spanish way of thinking. To say, would it be possible to converse with you in Spanish, we say, ¿Sería posible conversar contigo un poco? Sería posible conversar contigo un poco. This means, would it be possible to converse with you a little? Let's break it down. Sería is the conditional form of the verb ser. Ser means to be. In this context, sería means would it be? Sería. Would it be? Next, we have posible. This means possible. Sería posible? Would it be possible? Next, we have conversar. Conversar. This means to converse. Contigo. Contigo. Contigo means with you. So altogether we have ¿Sería posible conversar contigo? Would it be possible to converse with you? To
say, of course, we can converse, you would say, claro que sí, podemos conversar. Claro que sí, podemos conversar. This means, of course, we can converse. Think to use claro que sí whenever you want to agree or affirm something. Think of claro as being clear. So, it's clear that my answer is yes. Claro que sí. It's clear that yes. How would you say, what are you doing in Sevilla? ¿Qué haces en Sevilla? ¿Qué haces en Sevilla? This means, what are you doing in Seville? How would you say, the truth is that I'm here on vacation? La verdad es que estoy aquí de vacaciones. La verdad es que estoy aquí de vacaciones. La verdad es que estoy aquí de vacaciones. The truth is that I'm here on vacation. Remember, in English, we might say, I'm here on holiday, but in Spanish, we'd say, I'm here of holiday. How would you say, my main reason is to practice my Spanish? Mi motivo principal es practicar mi español. Mi motivo principal es practicar mi español. My main reason is to practice my Spanish. Mi motivo principal means my main motive. Think of principal being a fancy way of saying main. After all, in English, when we want to sound fancy, instead of saying main, we might say principal. Sounds more sophisticated. For example, my principal concern. So whenever I think of the word main in Spanish, I just think of the more fancy way of saying that word in English. Principal. So say it after me. My main motive is to learn Spanish. Mi motivo principal es aprender español. To say, what is your opinion of the weather today? You would say, ¿Qué opinas del clima de hoy? ¿Qué opinas del clima de hoy? Opinas comes from the verb opinar, to opine, to have an opinion. So, when I ask you, ¿Qué opinas? I'm asking you what your opinion is. ¿Qué opinas del clima de hoy? Muy bien. To say, I'm used to the rain, you would say, Estoy acostumbrado a la lluvia. Estoy acostumbrado a la lluvia. If you're a woman, then you would say, Estoy acostumbrada a la lluvia. Estoy acostumbrada a la lluvia. Estoy acostumbrado. Think of this as, I am accustomed. Estoy acostumbrado a la lluvia, to the rain. Altogether, estoy acostumbrada a la lluvia. To say today is a very hot day, you could say, Hoy está siendo un día caluroso.
Today is making a hot day. Hoy is today. Está haciendo. It is making. Un día caluroso. A hot day. So altogether, slowly, we have Hoy está haciendo un día caluroso. Hoy está haciendo un día caluroso. To ask, do you understand me? You'd say, ¿me entiendes? Me entiendes. That's 2 words. Me, spelled like me. Entiendes. Me, do you understand? ¿Me entiendes? To say, good question, you'd say, buena pregunta. Buena pregunta. To say, very good question, you'd say, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. To say, thank you for speaking with me, you could say, quiero agradecerte por hablar conmigo. Quiero agradecerte por hablar conmigo. Quiero agradecerte. I want to thank you. For hablar conmigo. Speaking with me. Quiero agradecerte por hablar conmigo. Finally, to tell someone to take care, as you would at the end of a conversation, you'd say, cuídate. 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 Take care of yourself. Cuídate. Let's begin the first phase of testing. I will talk in Spanish and ask you to translate it to English. Are you ready? First up. ¿Sería posible conversar contigo un poco? Sería posible conversar contigo un poco. I said, would it be possible to converse with you a little? Next, what does claro que sí, podemos conversar mean? Claro que sí, podemos conversar. This means, of course, we can converse. What does ¿qué haces en Sevilla mean? ¿Qué haces en Sevilla? This means, what are you doing in Seville? How about, la verdad es que estoy aquí de vacaciones. La verdad es que estoy aquí de vacaciones. The truth is that I am here on holiday. How about, mi motivo principal es aprender español. Mi motivo principal es aprender español. This means, my main motive is to learn Spanish. What does ¿qué opinas del clima de hoy mean in Spanish? ¿Qué opinas
del clima de hoy. This means, what is your opinion of the weather of today? How about, estoy acostumbrada a la lluvia. Estoy acostumbrado a la lluvia. This means, I am used to, or I am accustomed to, the rain. What does this mean? Hoy está haciendo un día caluroso. Hoy está haciendo un día caluroso. It means, today is a very hot day. What does me entiendes mean? Me entiendes. This means, do you understand me? Do you understand me? How about, buena pregunta? Buena pregunta. This means, good question. So how about, muy buena pregunta? Muy buena pregunta. This means, very good question. Now, how about, quiero agradecerte por hablar conmigo. Quiero agradecerte por hablar conmigo. This means, I want to thank you for speaking with me. Finally, how about, cuídate? Cuídate. This means, take care of yourself. Or, take care. Cuídate. We are now moving on to the second and hardest phase of testing. Listen and attempt to answer the following questions in Spanish. Repeat the Spanish phrases after me twice to enhance your pronunciation. Remember to repeat after me. How would you say, is it possible to converse with you a little? You would say, ¿sería posible conversar contigo un poco? Sería posible conversar contigo un poco. Would it be possible to converse with you a little? How would you say, of course, we can converse? Claro que sí. ¿Podemos conversar? Claro que sí. Podemos conversar. Of course, we can converse. How would you ask, what are you doing in Seville? ¿Qué haces en Sevilla? ¿Qué haces en Sevilla? How would you say, the truth is that I'm here on vacation? You would say, la verdad es que estoy aquí de vacaciones. La verdad es que estoy aquí de vacaciones. How would you say, my main motive is to practice my Spanish?
Mi motivo principal es practicar mi español. Mi motivo principal es practicar mi español. How would you ask, what is your opinion of today's weather? Or, what do you opine of the weather of today? ¿Qué opinas del clima de hoy? ¿Qué opinas del clima de hoy? How would you say, I'm used to the rain, or I'm accustomed to the rain? Estoy acostumbrado a la lluvia. Or if you're a woman, you would say, estoy acostumbrada a la lluvia. How would you say, today is a very hot day? Or more technically, today it is making a hot day. Hoy está siendo un día caluroso. Hoy está haciendo un día caluroso. How would you ask somebody, do you understand me? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? How would you say, good question? Buena pregunta. Buena pregunta. So then how would you say, very good question? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. To say, I want to thank you for speaking with me, what would you say? Quiero agradecerte por hablar conmigo. Quiero agradecerte por hablar conmigo. Quiero agradecerte por hablar conmigo. Finally, how would you say, take care? Cuídate. 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 How did you do? Now, listen to this interaction again. I'm sure you'll be able to understand more this time. Hola, disculpa. ¿Sería posible conversar contigo un poco? Claro que sí, podemos conversar. Así es que necesito practicar mi español. Creo que es muy importante utilizar todas las oportunidades que tenga. Perfecto, por mí está muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Kav. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Kav. Mi nombre es Alejandra. ¿Qué haces aquí en Sevilla? ¿Qué hago aquí en Sevilla? Muy buena pregunta. La verdad es que estoy aquí de vacaciones, pero mi motivo principal es practicar mi español. ¿Me entiendes? Claro que sí. Me parece una muy buena idea que quieras aprender español. Es que el idioma es muy lindo, ¿cierto? Sí, que lo es. ¿Qué opinas del clima de hoy? Bueno, mira, soy de Londres, entonces estoy muy acostumbrado a la lluvia. Aquí en Sevilla es un día muy brillante, muy caluroso, entonces yo creo que el clima aquí es
Perfecto. ¿Y tú qué? ¿Te gusta el clima de aquí? Qué bueno, me alegra mucho que te guste. A mí también, la verdad, me encanta el sol. Y hoy está siendo un día caluroso. Uf. Entonces, sí, bueno, quiero agradecerte por hablar conmigo. En serio, eso me va a ayudar muchísimo. Entonces, muchas gracias por conversar conmigo, Alejandra. Es con mucho gusto, Kav. Yo estoy encantada. Chao, cuídate. Chao. How was that? Easier to understand? Remember, repeat all episodes of Immersive Spanish until you can answer everything within the test sections with ease and so that you are able to speak out loud. This podcast is an excerpt from the Immersive Spanish conversational course, where we teach you how to have real conversations in Spanish with real people based on my own set menu technique. Head to patreon.com/Immersive Spanish to sign up to our Patreon and receive a 30% discount off the course when released. It's time to do some sightseeing, I reckon. Join me next time as I get going in this most wonderful of cities. Adiós, ciao y hasta luego.